manze sai kumenyesha kuna matope. If I had a man who had a car, oh my god, na angenipika asubuhi. Damn. I'm just saying, is it such a bad thing? Dem anasema I cannot date a broke guy mwenye anatembea kwa matope na yeye anaishi huko ushago kwa hiyo matope. Men also have things that they want, and those things are probably things that I don't have. They would want a taller chick. Me, I'm short AF. They would want someone with more nyash, more light skin. Those are things I don't have. And is it wrong to think urembo tu ni ya siku ya kwanza? Siku ya kwanza, ya pili ndio ule dem akona nyash, ule akona, but with time anaona hiyo nyash itapotea. Baadaye atakuwa anaiona. Character developers and developers, welcome to yet another episode of Institute of Character Development. Na as usual, sifanyi hii peke yangu. I definitely have lecturers na comrades kwa hii institute. Welcome so much, and we definitely have amazing content lined up for you. Drum roll! Hapo umesahau kunintroduce. Umesema lecturers, comrades and others. And others. And the rest, oh my god. Jay and I'm telling you, and the rest. But that's Jerry for you, the others, the rest, and the rest. And Ada Hilda and the rest. Yeah. Ada and the rest. Sometimes they try to understand Jerry. Yeah. It's hard. Yeah, don't. Sasa ukikosa kumuelewa sisi tutamuelewa Ada. Imagine, you cannot understand your own. If you don't understand, it's so hard for us to understand him. So it's even harder. Prayers. If Ada doesn't understand, it's hard for the rest of us. Mine? And leo kuna kitu kwa pilka zangu. Ulisema pilka za milka. Milka. Semanga hivyo kwa every show. Pilka za milka. Alafu anakuanika. Literally. Akikwambia offset, you were saying. Sasa nimependa mmeanza kunianika. Namuone. Wananiona si ndio? Nasema kwa Jerry ameniharibu, and I totally agree. That's so with true. It's so true. But wewe unaitikia. You agree. But si ni ukweli. Nikiharibika ni yeye. Aya, sawa. Bado but Jerry, it's on obvious. You. Okay. Nikiharibika it's on you. And sasa kwa hizo katika pilka za milka. Haribika tu peke yako basi sasa. So katika pilka zangu, so I come across something online, and it leaves me actually a little bit concerned on the line between, just sometimes ukisikia mtu anasema, for example, mimi napenda mwanaume yako hivi ama mwanamke yako hivi, sometimes it's very hard to, kila mtu anakuanga na standards zake, hata nyinyi niko sure mko na standards, hata mimi niko nazo, kila mtu yeyote, hata wenye wanaochwa wako nazo, but sometimes it's so hard to draw a line between standards and broke with entitlement. Sometimes dem anaweza kuwa tu ni standards zake. Yeye anataka mtu akona gari, yeye anataka mtu atambaia nini, yeye anataka mtu sijui akona nini, hawafai kutembea pamoja, anataka mtu anampick nini. But then sometimes that is translated to uko too broke and you're very entitled. Yes. Hata si sometimes, ni most of the times. Most of the times uko too broke but you feel entitled. But hata si relationship peke, hata kwa family. That unapata kuna mtu feel ule anko wangu nani anakuanga na ni millionaire lakini hizi inside ya 1000. Unajua wangu ni nani? Unajua wangu ni nani? Una feel entitled to pesa si yako. It's like the responsibility. You're supposed to take care of me. Ni kama tu saa hii venye Milka alikuwa ananiambia ati mimi nimemharibu. Ana feel entitled. Si mimi. Why you? Si wewe mwenyewe. Why you? Wacha nikwambie hadi watu kwa comments wanasema Jerry amekuharibu. You see? Accept it. Lazima gaslight. Anaweza kuwa na kiberiti. Put a spice in there. Like lazima tu. Acha turudi kwa broke with entitlement. But what's so wrong with having something you prefer? Manze sai kumenyesha kuna matope. If I had a man who had a car, oh my god, na angenipika asubuhi. Damn. I'm just saying, is it such a bad thing to want someone who has a little Hilda, bit more money? I hope you're listening wherever you are.
Sikia ujumbe. Zinaharibu watu wengi. Zinamsikia. About it. Kuna vitu tu watu wana prefer. Sometimes it's a standard you will not compromise. Yes. And sometimes it's just something you like. Lakini that's just a wish. ngoja. Is it fair or logical for you to want all of these grand things na wewe mwenyewe hakuna? I think I even get it. It is not wrong to want it. Where the wrong comes in, how you want to get it. Like kuna venye anasema kunanyesha mvua, I wish ningepata tu mwanaume mwenye anaweza ni pick na gari. Instead of thinking I wish ningekuwa na job yenye naweza nilipa ni buy gari. So the thinking, unaona the thinking there is no problem with wanting someone who can do that. Honestly, because me I'm working hard. Silime yangu ikanileta hadi hapa. There is a problem there. It is hard for a man with a car. So imagine amepita angalia ati mademu wa ndudhi. Jamaa kona gari. No, at least amepanda ndudhi. You see the difference here is see ati now it's a must you have a car to date me. That's where the problem is. It's not that I'm not thinking of buying a car. Sinishinanga hapa nikisema the way I want to see X5. Yes. Dude. But it's because you're worth it. You deserve Thank it. you, girl. You Thank deserve you. it, babe. Una work hard. Kwani wendo Hilda? Ndio nauliza. Wendo unajua Kenya na deserve. Takuchuna Jerry. Unajua Jerry anafikiria ana joke. Is it sort of because men also have things that they want, and those things are probably things that I don't have. They would want a taller chick. Me, I'm short AF. They would want someone with more nyash, more light skin. Those are things I don't have. And is it wrong to think? You see, we vitu unaweka ni ukweli, ni zile vitu zenyewe mtu haezi pata like like what? Hata msikizi. You see like venye unasema mimi ningetaka mwanaume yako na gari. Alafu mwanaume aseme anataka dem mwenye ni mshort. Do you know dem short, it's not something that you can go and buy at shortness. I buy shortness, but a car you can buy as a man. So you come na get point yangu. As in these are material things. But I think ni vitu mi naona standards vary sana. I feel like men are usually into like physical things. Akona titties, akona nini, anajua kufanya nini, you know. But I feel like now for us women, we're like, we actually want a man who takes care of us. And how better can they do that than providing for us? Am I wrong? Okay. And pia there is a guy nikifanya wa Kenya mashinani alisema I echo his statement that urembo wa mwanamke ina expire na 3 months. When you wanawake wa gani? When you admire a lady and look at the hiyo urembo within 3 months hautaona hizo vitu. Mtu mwingine anaweza ziona but wewe mwenye umekana udem zisha expire kwako. So what men kitu itakuweka kwa relationship na mwanaume sana ni more than hiyo urembo. Hiyo urembo anaweza ona siku ya kwanza. But sasa itakuja kwa karakta yako. Uko aje, unajiekaje, unabehaveaje. So with time hizo ndio vitu mwanaume uangalia. Urembo tu ni ya siku ya kwanza. Siku ya kwanza ya pili ndio ule dem akona nyash. Ule akona. But with time anaona hiyo nyash itapotea. By the way atakuwa anaiona. Kwa macho yake. What happens with this 90 days that your beauty fades? Unakaa na mwanaume muna describe dem venye ni msupu nini yaoni hizo vitu. Yeye amekana dem anaona karakta yake. Na haimfurahishi so inapoteza hiyo urembo yote. Damn, that's deep. It's not wrong to like what you like though. But now imagine if there is good character. Now hata nyash haipotei. Nyash sasa nika hata itaongezeka juu character inaenda kwa nini. Mnaniget? So you want someone with good character? Character matters a lot. And you want someone with a car? What's the problem? No, character can be built. A car you can buy for yourself. You cannot cars. Seriously. You just have a problem because someone else prefers something else. No, it is you see character it's not the problem. The problem is mimi ndatafuta mtu akona character nikiwa na hiyo character. Wewe unatafuta mtu akona gari ukipanda ndudhi. The problem
that wewe uko na ndudi una complain because even most men they don't even want women who have more money than them. Yeah, but at least ako level yenye more money does not mean ati jumi naendesha gari we uendeshi. You know, you can yani ni explain aje. Wacha imeenda forget about it. As in ukue unataka vitu zenye wewe unaweza achieve. You know, if entitlement starts with yourself, I think that's my point. That this thing that I want someone else to have, can I have it? Can I make it? You know, that's why inakwambia character. Mimi character nikitaka uko na hiyo character. Mimi niko na hiyo character. So that I'm not coming to take something from you zenye mimi sina. That's why inakwambia na gari. Dem anasema I cannot date a broke guy mwenye anatembea kwa matope. Na yeye anaishi huko ushago kwa hiyo matope. Anatembea kwa hiyo matope kwenda kuchukuliwa kwa lami na gari. Amepanda pikipiki, bodaboda. So unashangaa ini entitlement gani unaweka hapo? Unaona? Alafu sasa utapata huyo wa gari atakutumia kwa siku moja, siku mbili, alafu sasa urudi tena nje. Men are dogs. Sasa wewe mwenyewe ndio unajitesa. Unaona venye inafanyikanga. So men are not dogs. Okay. But I feel the entitlement is worse if you see someone like me. Nimechukua hiyo bike niende wapi? Nenda job. So it's within a matter of time that car will also be there. The entitlement is bad if this other person is just a bum. You're not doing anything. You're not making any strides. No progress. You're not even in school. There is no progress. You're just there. But you demand of another person to have those things. Okay. I actually saw somewhere that pia malezi ya mtu ina play such a big important role. If your parent does not teach you how to value things and how to work for them, uta grow up na entitlement because you think things come easy, you know? Okay. Okay. And still speaking of entitlement, I once came across, I think it's a tweet, dem akisema yeye haezi kuwa na friend hana degree. Yeah, kona degree. Sasa ni madharau. Sikuwahi jua kama yeye akona degree, but she was like, mimi it was there on Twitter. Hadi watu walikuwa wanaongea sana kuihusu. Nasema vile like udem alikuwa anasema yeye friends wake wote hawezi kuwa friends na mtu hana degree. But is that a standard? Mimi naona hiyo ni kudharau watu. Si kudharau watu. Ni kudharau watu. I feel like nikana Jonah she's better than them. No, that's what it's amesema tu. Hajasema I am better than those people who do not. But you don't have to say it directly. But maybe kuna mtu alikuwa anamsumbua na hana degree. Akasema tu mimi sitaki rafiki hana degree. So, I want to know why though. Sidhani kama hata waliwahi sema what was the reason behind it, but then that got me thinking even beyond kitu kama hiyo kama degree yenye maybe it's a privilege yenye it's not everybody who gets to like na watu wako different. Even when it comes to friendship, do you normally have standards? Like exactly. Maybe it's just has sasa iko different hivyo yake ni degree lazima ukuwe na degree but for every other person maybe it's different. Nyinyi mnakonga hata na standards. I feel like when it comes to friendship and standards lazima ukuwe na rafiki mwenye mko in the same mental headspace. Okay. You know, because if you have different priorities I feel like kuna venye wanaweza kukuaffect, you lose the vision you have on yourself. Sasa si ndio hiyo I think Adana allergy contradict. Anasema ati huyo mtu wa degree ni mbaya ni madharau. At the same time anasema rafiki ako in the mental nili. Amesema mental Jerry, it sounded like madharau. Ni yeye venye amesema. Maybe Milka amesema ukiandika tweet watu husoma tofauti. No hata emojis zilicreatiwa. You know, ukisikia something you have to view it from different perspectives. Milka amesema there are people who can't afford to get that degree, but that doesn't make them unworthy. Unaona? But yeye amesema tu just me. Unajua maybe ulisoma na madharau. Sasa ukituletea unatuletea na madharau. Communication ndio ilikuwa mbaya. Maybe tu alisema in a good way. Mimi ningesoma hiyo tweet ningesoma tu I wouldn't love friends within my circle that do not have degree. I'm sure I can put it that way. I can even sponsor hiyo ni it's like I'm in your face. I'm like mtu aende asome apate degree. No mkwe friends. As human beings we naturally have standards because even in that friendship circle uko na wale friends that are very close
na kuna watu umeweka in boxes. Huyu I go to them for this. Huyu I need them for this. I feel like we also naturally as people we have some certain standards. Na kuna mali tunakwanga tumeweka everybody. There are things I will go to Ada for. There are things I will go to you for. I really go to you. But There's nothing. it just happened. Unaona huyu sasa mimi sina degree kwake. Unaona ndio hii. Mi degree. Unaona venye Hilda ameiweka, it's better to say niko na ways I can classify my friends. But ile kusema uwezi kwa rafiki yangu kwa zauna degree like that, so I don't know, mimi naona it's like ana brag. Nyinyi mlisoma tweet vibaya. Nyinyi ndio mnaisoma na hiyo I wish angeka emoji. Angeka emoji yako kakucheka hiyo. Imagine uringe hivyo na hiyo degree yako hata isikupee kazi mahali tena nyumba yako ichomeke hiyo degree ichomeke like sasa then what will you brag about? Ndio anamchoma na nyumba yake na degree. Mimi nataka tu kuwa ina play. Hiyo dema ameungua tweet ndio imebaki. They're not a bad thing. Okay. They are absolutely not a bad thing. But they have to be realistic At the same time. because a degree it is not realistic. There was a celebrity pia alikuwa anasema she can't be friends with people who don't have money. Yeah. If we can't help each other business wise, what's the point? If you're not on the same level financially, like But we you can't know, be friends. You know, hata thinking of it, ni ngumu wewe ni thousandaire ukwe rafiki ya millionaire. Ati thousandaire. Mtu wa matao. So ni ngumu tu ni rare. It is rare that we thousandaire ni rafiki ya millionaire. Most likely atakuwa maybe Most likely you work for them. Unaona, so mtakuwa, so it is kind of iko hivyo. Dunia iko wired hivyo. Hata huyo wa degree it is rare sana. Very rare that mtu ako na degree kama hiyo akwe tu rafiki na mtu wa class 8 form 4. Unapata ni rare, inaweza fanyika vigumu sana. Most likely maybe at least wacha tuseme maybe pole, let's say maybe at least one person in the friend group maybe anaweza kosa degree. It's not a bad thing. It's not a bad thing. It's a rare thing. Hapo ndo unakutanga you were cut off and you don't. Unashanga na hii group WhatsApp waongeangi kumbe ulibaki peke yako. Kuna group ingine. Kuna meetings hauitangwi. Hapo ndio unajiambia enda usome. Juu utasomewa. Where? Damn. And vile tunasema the standards are not bad, they just need to be realistic. Niko na wapea story I came across a certain guy who was saying that washaenda date na dem. They went for several dates and then there's no single point they were both earning but at no single point did the girls ama did the lady say naweza lipia hata coffee. Ni kama pia huyu jamaa alikuwa na mtest. So this time they go for lunch, the next time they go for coffee, the next time for coffee. So pia anaangalia hata siku moja tuseme hata basi utalipia coffee. And then I came across something else whereby I think it's Australian hotels whereby it's not allowed, like it's not a good thing to split bills. But pia huyo Charlie mimi naweza blame kidogo that hawezi peleka tu dem out ukiexpect ati nakupima ati siku moja hata wewe unilipie. I think all standards zake ndio iko na shida. Yeye anataka demo kumspoil. Mimi nikikupeleka out, mimi ndakupeleka tu out. Because mind yangu inajua na kupeleka. Nikaubaie mtoto. Kaubaie mtoto biscuit alafu expect akupe. Uko like mbona unipe hii biscuit? Unaona? So nikipeleka is the example that Jay. Lakini wa service industry ndio wanakuanga wengine. Anytime you on a date with a guy, wanaikanga tu hiyo side yake. Mimi sijui na mtu amekaa say ama I don't look like money maybe. You are money babe. I wekangi side yake. Ulienda huko na ndudhi. Kwa hiyo unajua Uber. Date unaendanga na Uber at least. Usiende na mtope bro. Come on. Usichafuke hata. Ama waliona kadudu wakaona maybe akati. So every time the bills the bill inakwanga to the guy's side. No, babe, it's the gentleman thing to do. Okay. You know? To pay a bill. But I feel like even if you go to like most of the times hata mimi sijaona like ati nimeletewa bill. Si ndio naambia yani hao watu wanakuanga wired, they already know this man ameleta udem date. Of course yeye ndio analipa. It's the gentleman thing to do. Hata mimi sijaiona nini. Hujaletewa bill? Nikiletewa. Jera. Sawa, Jera,
Umeona? Talk to us. Lakini menu ni dem uletewa wa kwanza. Menu. Yeah, Msichana ndio that's uletewa. Lakini bill ni mwanaume ulete. Menu ni ya msichana, bill ni ya mwanaume. Okay. It is what it But you It can is always what it talk is. about such things, you know, in a relationship. Unaweza mwambia, babe, maybe mi nitalipa transport, wewe ulipie dinner, ama kwa hiyo dinner maybe mi nitalipia drinks, you know. You can always talk about your standards. Okay. But a woman who loves you atakupeleka out siku moja. Of course. At least. Hata kuspoil. Hata sisi kumoja. Hata atakubaia gift. Hiyo yenye unampeleka tu kila saa. She's there for the money, not you. Siku moja we jipeleke tu. Just leave the woman alone. Take yourself out. Upewe hiyo menu na upewe hiyo bill. Kila kitu wende unape na ujitreat. Na utoke hapo ujihug, ujiambie good stuff. Yeah. Jihag. Unajihug. Where's jihug? That's how you know Jerry has been single for too For a long. minute. Kwani amjihagingi? Utatufunza. Utajihaga, hebu tuonyeshe. Hebu demonstrate. Acha tumeonyeshwa hivi. No, Jerry. Tuonyeshe kujihag, Jerry. Tuna sign out na hiyo kujihag. Niko na quote. Rusha hiyo Sema quote. quote basi tukimalizia. Nilikuwa nimesahau walai. Ni sawa basi. So tutawachia pia our audience watuambie pia wao wenyewe, do you think that standards ziko important? Na wewe uko na standards gani? And do you think sometimes where do we draw the line between standards and broke with entitlement? Tuambie hapo kwa comment section and also tell us your own experience with them. Do you think Quote imerudi. si quote ni kitu nimefikiria. Do you think walitoa 844 juu ya standards cause kuna standard 1, standard Twende home. Guy. Yani umestop tu outro tupe You know me, I thought akona an important thing to say. mpaka nasikia 844 standards. We're done here. Yeah, anywho, wacheni hadi mimi nisemeka kitu, don't set unrealistic standards. Make sure everything that you want, girl, you already have it. Usikuwe na very high expectations. That's But have a it. little something. Can be just anybody. and Yeah. standard starts with yourself. Hallelujah. Well, tumepreachiwa. Tuonane. Keep it green video. Bye. Ati standards za shule. What?